Namaste children. In our last class, we have seen tenses, simple present tense. Do you remember? Today, we are going to see Unit 2, Supplementary Reader. Children, please take your book and a note and pencil eraser. In your book, page number 112. In your book, page number 112. Our lesson name is Anbu and the Fish. Children, do you have any habits? Hobby? In this unit, our first lesson, in this unit lesson, prose is about hobbies. Do you remember? What are the hobbies you have learned from that lesson? Can you say, children? Yes, I can say. What are the hobbies? Cycling, swimming, gardening, sewing, painting, and cooking. Okay. In that lesson, we have learned DIY kit. That means do it yourself kit. எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளே பார்த்துக்கணும். நம்ம வேலையை செய்ய முடிகிற வேலை நம்மளே செஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத பார்த்தோம். வாட் இஸ் மீன் பை ஹாபி? ஹாபி மீன்ஸ் ஆக்குபேஷன் என்கேஜ்டு ஃபார் ரிலாக்ஸேஷன். நம்மளோட ரிலாக்ஸாக இருக்கும் போது ஃப்ரீ டைமில் நம்ம எந்த ஆக்குபேஷன் பண்ணுறோமோ வேலை செய்கிறோமோ அதான் ஹாபின்றதை படித்தோம். கரெக்டா? இந்த லெசனில் இப்போ நம்ம அன்பு அண்ட் த ஃபிஷ் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். Do you like fish, children? Not for eating. ஓகே, நம்ம வீட்டில் பெட் அனிமல் அப்படி சொல்கிறோம்லே, அது மாதிரி நம்ம வளர்க்குறதுக்கு பிடிக்குமா? How many of you have? Raise your hand. Good. What did you give for its food? How will you clean the tank? All things you know very well. Yes? Okay. Shall we read? Anbu was a talented in catching fish. He always went to catch fish with Madan. They usually used Doti as a net to catch the fish. Anbu also made fishing rods using stick and thorns at home. Okay, Anbu was a talented in catching fish with Madan. Now you can understand what is his friend name, Madan. They usually use Doti. Doti means what? Wasty, as a net to catch the fish. Anbu made a fishing rod. Ana மீன் தூண்டில் சொல்லுவோம் இல்லையா, அதை என்ன பண்ணார், அவர் உருவாக்குனார். Then they shared the fish equally. Unlike their friends, Anbu and Madan were always careful while fishing. They never went deep into the pond or river. Every Sunday, they would go in search of earthworms to use them as bait. They enjoyed searching for earthworms. Once the bait was ready, they would go fishing. Okay. So, they both got fish, then they both shared equally. If they got, அவங்க ரெண்டு பேத்துக்குமே கிடைக்கும், ரெண்டே ஷேர் பண்ணிக்குவாங்க. Unlike other friends of Anbu and Madan, both they are very careful. They won't go deep in the pond or river. It's very important thing, children. We should not go deeply in the river, pond, தண்ணீரை விளையாடும் போது நம்ம பாதுகாப்பாக இருக்கணும். நம்ம பேரண்ட்ஸோட அறிவுறுத்தலின்படி நம்ம எப்படி விளையாடணும், எவ்வளோ தூரத்துக்கு போகணுன்றது அவங்க சொல்கிறத கேட்கணும். அவங்களுக்கு தெரியாமல் நம்ம வேறு எங்கே போகக்கூடாது விளையாட்டுக்கு. கண்டிப்பாக அப்பா அம்மாட்ட சொல்லித்தான் போகணும், இந்த இடத்துக்கு போகிறேன், இங்கே தான் இப்போ இருப்பேன், அம்மா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சொல்லி பக்கத்து வீட்டை போய் விளையாட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லித்தான் போகணும். சொல்லாமல் இல்லை பக்கத்து வீட்டில் விளையாட போகிறேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வேறு எங்கேயும் என்ன பண்ணக்கூடாது, அப்பா அம்மாவுக்கு தெரியாமல் போகக்கூடாது. நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸு என்ன தான் கம்பல் பண்ணாலும் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது,
நம்மளுடைய பேரண்ட்டுக்கு தெரியாமல் நம்ம போகக்கூடாது. தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஓகே, வித்தவுட் our parents knowledge we should not go anywhere. And they are very careful. Okay, they won't go deep in the pond or river. Every Sunday they would go in search of earthworms to use them as bait. They enjoyed searching for earthworms. Once the bait was ready, they would go fishing. Every Sunday they will go to find earthworms. Earthworms means manpulu. Okay. And they use as a bait. Bait means தூண்டில் அந்த புழுவை மாட்டி அந்த மீனை பிடிப்பாங்க இல்லையா, ட்ராப் மாதிரி, வலை. அந்த மாதிரி வலைன்னா வலை கிடையாது, ஒருத்தரை பிடிக்கிறதுக்கு உதவுறது. They enjoyed searching for earthworm. Once the bait was ready, they would go for fishing. Then on one Sunday, Anbu was not happy. They were able to catch only 3 fish. The fish were very small to cook. Madan told him to grow the fish at home. Anbu filled the jar with water and let the 3 fish into it. The fish exerted and swam in different directions. Anbu thought the fish was hungry and dropped earthworms into the jar, but to the surprise the fish did not eat. He saw their eyes and could feel their fear. So what happened on the day? Anbu got just 3 fish. The fish is very small to cook also. So Madan, Anbu's friend, told Anbu, you take this fish to home, and what do you want to do? You can decide to grow. என்ன பண்ணலாம், இதை வளர்க்குறதுக்கு நீ என்ன பண்ணலாம், டிசிஷன் எடுக்கலாம். வலை, இதை வீட்டிலேயே வலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறாங்க. Then Anbu also agreed Madan's idea, and Anbu went and he prepared a jar. நம்ம கூட வீட்டில் இந்த மீன்லாம் பிடிச்சி எங்கேயாவது இந்த மீன் பிடிச்சிட்டு வந்தால் அழகாக ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம், ஒரு தொட்டி இல்லாட்டி கூட ஒரு கப்பில் போட்டு தண்ணி போட்டு அதில் வைப்போம் இல்லையா, அது மாதிரி he prepared a jar and he filled water in the jar and he let the 3 fishes inside the jar. That the fishes are so extroverted and swam in different. ரொம்ப அப்படியே ஒரு இதில் உள்ள புழுந்தோடு இங்கிட்ட அங்கிட்ட அப்படியே ஒரு பயங்கர ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டில் இங்கிட்ட எக்ஸைட்மெண்ட், சந்தோஷம் கிடையாது, அதுக்கு ஏதோ ஒரு புது இடம் இல்லையா, அதனால ஒரு பதட்டத்தில் இங்கிட்ட அங்கிட்ட போகுது அப்படியே. Anbu thought it may feel hungry, so he let the earthworms inside the jar. But on his surprise, the fishes not eat the earthworms. Their eyes shows fear. அதை அவன் பார்க்குறான், ஐயோ இந்த மீன் பயப்படுறத அவன் பார்க்குறான். Okay, so what happened? Anbu went to catch fish in the pond, but on the day he got just 3 fish. Madan gave idea, you can grow the fishes in your home. So that Anbu took the fishes in the home and he put the 3 fishes inside the water, that is a jar. உள்ள போட்டு வச்சுட்டான். Then what happened? Next morning he went straight to the fish jar from his bed. He saw only 2 fish in the jar. He searched for the fish everywhere. Then he saw 1 fish on the floor. Anbu was very sad and his father enclosed him, consoled him. In the evening his father got a new fish tank. Anbu changed the fish to the new tank. So next morning what happened? He went to the fish jar. But on a surprise, just 2 fishes are in the jar. He searched for everywhere. Then they saw the fish on the floor. தண்ணியிலேருந்து மீன் விழுந்தா என்ன ஆகும், இறந்து போயிடும் இல்லையா, அப்போ ஒரு மீன் இறந்து போச்சு. Anbu was very sad and his father consoled means அவர் ஆறுதல் படுத்துறாரு. In the evening Anbu's father bought a new fish tank. Then Anbu changed the fish to the another tank. அந்த ஃபிஷ்ஷெல்லாம் மாற்றி டேங்க்குள்ளே போட்டு வச்சுட்டான். நெக்ஸ்ட் டே Anbu rushed back from school to the tank. He saw only one more fish was dead and floating on the top. So what happened? Another fish also died.
He started crying. His father said, these fishes live in the river and lake. Nature is their home. It's the best to let them be free. So Anbu's father என்ன சொல்கிறது, these fishes live in lake. Nature is their home. Please let them be free. இதெல்லாம் இயற்கையிலே இருந்தது. இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், குழாய் தண்ணி அதுவும் வந்து அது அந்த போர் தண்ணி உப்பு கலந்து தண்ணி போடும்போது மீன் வாழுமா, நல்லா வாழாது. ப்ளீஸ் அதை வந்து நேச்சரில் இருக்க விடு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. He saw the last fish swimming alone and he felt bad. He took the fish to the same pond and set it free. ஸோ அன்புக்கு நல்ல மனசு, அதனால் என்ன பண்ணான், அந்த ஒரு மீனை எடுத்துகிட்டு போய் அழகாக எங்கே பிடிச்சானோ அங்கேயே போய் அந்த மீனை என்ன போட்டான், விட்டுட்டான். ஸோ இட்ஸ் வெரி குட் நோ சில்ட்ரன். எந்த உயிரினத்தையும் நம்ம என்ன பண்ண துன்புறுத்தக்கூடாது. ஓகே. For then on, Anbu and Madan bought a basket of puffed rice and fed the fish. Feeding fish was their new hobby. So from that day onwards, they are not ready to catch fish. Now they are ready to feed fish. டெய்லி வந்து பஃப்டு ரைஸ்னால் அந்த பொரி வாங்கிட்டு போய் அங்கே இருக்கக்கூடிய மீன்களுக்கெல்லாம் போட்டு சண்டே ஆனால் ஹாப்பியாக அவங்க டைமை அங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு வந்தாங்க. ஓகேவா? Did you understand this lesson? Anbu and Madan both are friends. Every Sunday they will go for fishing. On one Sunday Anbu got just 3 fishes. He took the fishes to home. He decided to grow the fish in his home, but unfortunately one by one 2 fishes were died. At last only 1 fish was more. Anbu's father advised him, please let the fish in the river. At last Anbu decided and he took the fish to the pond. He set the fish free. After that Anbu never decided to get fish. Instead of that Anbu want to feed fish. அங்கேருந்து அந்த எந்த பாண்டிலேருந்து எந்த ஃபிஷ்ஷையும் அவன் வந்து யூஸிங் ஃபிஷ்ஷிங் ராடை போட்டு அவன் என்ன பண்ணலை, எடுத்துகிட்டு வர விரும்பலை. he wants to feed the fish using puffed rice. பஃப் ரைஸை கொண்டு போய் அந்த ஃபிஷ்ஷுக்கெலாம் போட்டு சந்தோஷமாக அவன் இருக்கிறான். ஓகே. ஸோ we have hobbies. நமக்கும் ஹாபிஸ் இருக்குது. எந்த உயிரினத்தையும் துன்புறுத்தாத ஹாபியாக இருக்கும். அந்த ஹாபினால் யாருக்கு என்ன பிரச்சனை வரக்கூடாது தான் இருக்கணும். தட் இஸ் அ ஹாபி. ஓகே. ஸோ we like fish. எல்லாத்துக்குமே ஃபிஷ் பிடிக்கும். ஒருத்தருக்கு சாப்பிட பிடிக்கும், ஒருத்தருக்கு இந்த மாதிரி. அன்பு லாஸ்ட்டு என்ன டிசிஷன் எடுத்தான், அந்த மீன்களை சாப்பிடலை. அவன் என்ன பண்ணுறான், அதுக்கு பொறி மட்டும் போட்டு அது இனிமேல் வந்து என்ன பண்ணணும், அதை எந்த உயிரினத்தை துன்புறுத்தாமல் இருக்கணுன்ற ஒரு டிசிஷன் எடுத்தான் இல்லையா. ஸோ ரெண்டு பேத்துக்குமே மீன் பிடிக்கும். ஆனால் ஒருத்தரோடது சுயநலமானது, ஒருத்தரோடது என்னது பொதுநலமானது. எனக்கு மீன் பிடிக்கும், நான் நிறைய மீன் பிடிச்சி சாப்பிட்றது வேறு விஷயம். எனக்கு மீன் பிடிக்குன்றதுக்காக அந்த மீனை பாதுகாப்புறது ஒரு விஷயம். சரியா? ஸோ சில்ட்ரன், டுடே we have seen the lesson Anbu and the fish. Then question answers. Take pencil and try to mark. Anbu was talented in catching. Answer children. Fish. Correct. Every dash they would go fishing every Sunday. Anbu got dash fish this week. 3. Correct. They used dash as bait. தூண்டில் என்ன யூஸ் பண்ணாங்க, earthworm. They feed fish with puffed rice. Mark in your book children. Using pencil you should mark. Then question answer. What did they use as net? They use a dhoti as net. Starting initially dhoti வேஷ்டி தான் நெட் மாதிரி யூஸ் பண்ணாங்க. am I right? Yes. Why was the fish floating on top? Why? Because the fish was died, so it floated on the top. அது இறந்து போச்சு, அதனால தண்ணியில் மிதந்தது. What was their new hobby now? Feeding fish was their new hobby. Then identify the character or speaker. He set the fish free.
அன்பு. இது யார் சொன்னது இல்லாட்டி யாரை குறிக்குது அது நம்ம சொல்லணும். சரியா? he set the fish free. who did that? அன்பு. grow the fish at home, அன்பு. who said? மதன். who said these words? மதன். he bought a new fish tank. who is that here? மதன். அன்பு's father. அன்பு's father bought a new fish tank. Okay children, today we have seen Anbu and the fish. So you should also make a hobby, good hobby, be a good children. Thank you children. I think you are understand this lesson. Happy learning. Thank you.